Right, dear students, today we discuss about the second organ of the government. అంటే ఈరోజు మనము ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో క్లాస్ సెకండ్ చెప్పుకుంటున్నాం. క్లాస్ 1లో ప్రభుత్వ అంగాలు అంటే ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇన్ దట్ ఆర్గాన్ సైడ్ the legislature, the legislative or legislature, what is legislature, what are the functions of it, శాసన సభ అంటే ఏంటి, శాసన సభ యొక్క విధులు చదువుకున్నాం. అది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. టుడే we discuss about the second organ of the government. This is executive functions of గవర్నమెంట్ సెకండ్ ఆర్గాన్. తెలుగులో ఏమంటామంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం యొక్క విధులు. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అసలు ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి, కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో యాక్చువల్లీ ద లా మేకర్స్ ఆల్ ఆర్ legislatures, the law implementators all are executors. So all officials of the government all government official employers all are belongs to these executive side. అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గంలోకి ఎవరు వస్తారంటే హూ ఇంప్లిమెంట్ ద లాస్, ఎవరైతే ప్రభుత్వ శాసనాలు అమలు చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా కార్యనిర్వాహక వర్గం కిందకే వస్తారు. దోస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అఫీషియల్స్, ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు దీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్టర్ సైడ్. అంటే అందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంటే ప్రభుత్వ పథకాలను అమలు చేసేటువంటి వాళ్ళని ఏమంటున్నాము, ద ఎంప్లాయీస్ అంటున్నాం. సో యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ సైడ్. సో యాక్చువల్లీగా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, సో దీస్ ద టైప్స్ అంటే రకాలు అంట. హియర్ ద four types of executives here. So actually the first one, the nominal executive అంటే తెలుగులో ఏమంటున్నామంటే నామమాత్ర కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దీస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారత రాష్ట్రపతి నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో another example of these nominal executive side in state level, the governor of the state also best example of nominal executive. Ante the authority total in his name, so the role of he is nominal. అధికారం మొత్తం మీద అతని పేరు మీదనే అధికారం మొత్తంగా ఉంటుంది, కానీ అతని రోల్ పాత్ర మాత్రము నామమాత్రమైనటువంటిదే. అంటే అధికారం మొత్తం కూడా ద నేమ్ ఆఫ్ హీ, ద రోల్ ఆఫ్ హీ ఈజ్ నామినల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దీస్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. భారత రాష్ట్రపతి అండ్ ఆల్సో ద క్వీన్ ఆర్ కింగ్ ఆఫ్ యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. అంటే బ్రిటన్ రాజు లేదా రాణి, భారత రాష్ట్రపతి, దీస్ ఆర్ ఆల్ best example of nominal executives. Listen carefully. Nominal executive means so the authority of total in his name, the role of he is nominal. So the example of that, the president of India is best example of nominal executive. Okay, no doubt at all. And the second one is a real executive. In తెలుగులో వాస్తవ కార్యనిర్వహణాధికారి అంటాం. వాస్తవ కార్యనిర్వహణ అధికారము. So who maintain real authority,
who maintain real authority is a real executive. Who maintain real authority is a real executive. For example of these real executives are the Prime Minister of India is a best example of these real executive. So the authority of state total in his control. He maintain is a real authority. అతను నిజంగా అధికారాన్ని చెలాయించే వ్యక్తిని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ వాస్తవ కార్యనిర్వహణాధికారి అంటాం, లేదా వాస్తవ కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటాం. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్, దీస్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సైడ్. So the first one is nominal and the second one is real and the third one is single executive. Only one man maintain total authority. The best example of that is United States of America. So actually in US side no real executive, no nominal executive. Only one executive is there. He is single executive. He is President of United States of America. అంటే వాస్తవాధికారాన్ని నామమాత్రపు అధికారాన్ని మొత్తం కూడా ఒకే ఒక వ్యక్తి చెలాయిస్తాడు. అతడే సింగిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికాలో అధ్యక్షుడైనటువంటి వ్యక్తి మొత్తం కార్యనిర్వహణాధికారాన్ని ఒకడే చెలాయిస్తాడు. అతన్ని ఏమంటామంటే ఏక కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటాం. ఏక కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటాం. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్లూరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే ప్లూరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీన్స్ అంటే బహు కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటాం. బహు కార్యనిర్వాహక వర్గము అంటే ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళ అధికారాన్ని చెలాయిస్తాడు. దీనికి రష్యాని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే అధికారం అనేది బహు కార్యనిర్వాహక వర్గం, అంటే ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళ అధికారాన్ని చెలాయిస్తే దాన్ని ఏమంటాము, ప్లూరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ప్లూరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సైడ్ USSR, అంటే నౌ ప్రజెంట్ ద రష్యా ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్. సో హియర్ ద పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఈజ్ సపరేట్, ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ సపరేట్. So in parliamentary executive side, so two authorities, two executives is inside of these parliamentary ప్రభుత్వంలో రెండు రకాల కార్యనిర్వాహక వర్గం ఉంటుంది. ద వన్ ఈజ్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దీస్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ సైడ్, the nominal executive is separate, the real executive is separate. Here the nominal executive, the president of India, the real executive, the prime minister of India. So another type is presidential executive. So already మీకు చెప్పాను నేను ఇక్కడ, సింగిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ is equal to presidential executive. So the only one man maintain total authority. The authority is maintained by only one man is president. For example, the president of United States of America, మీ అందరు కూడా తెలుసు, జో బైడెన్ is the president of United States of America. He is real and he is a nominal executive of that. So the government system of that is presidential government system. అంటే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వ విధానం అనేది అమెరికాలో అమల్లో ఉంది. కాబట్టి అమెరికాలో మొత్తం కూడా రియల్ నామినల్ లేకుండా ఒకే ఒక వ్యక్తి టోటల్ అధికారాన్ని చెలాయిస్తాడు. సో దిస్ ఇస్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఇదంతా కూడా కార్యనిర్వాహక వర్గానికి చెందినటువంటి రకాలు అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దిస్. హూ ఇంప్లిమెంట్ ద లాస్, దోస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఎవరైతే
శాసనసభ చేసినటువంటి శాసనాలను అమలు పరుస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఏమంటాం మనం ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటాం. ఓకే, రైట్. హియర్ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం యొక్క అధికారాలు, విధులు. What are the functions of executive? The way most important question. So actually the legislative functions is important, the executive functions is important, the third organ is judiciary, it also most important. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ 3 10 మార్కుల ప్రశ్నలు చదువుకుంటే ఏదొస్తుందో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఒకసారి లెజిస్లేచర్ రావచ్చు, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూటివ్ రావచ్చు, ఒకసారి జ్యుడిషియరీ రావచ్చు. సో ఇక్కడ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ద డిఫెన్స్ అండ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ అంటే రక్షణ, విదేశీ వ్యవహారాలు అంటాం. సో యాక్చువల్లీ ద డిఫెన్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ one of these executive side. The defense రక్షణ శాఖ మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు ఉన్నటువంటి 3 ఫోర్సెస్ యాక్చువల్లీగా ద హెడ్ ఆఫ్ నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. సో ద నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ 3 ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఇన్ ద సైడ్ ఆఫ్ అవర్స్. సో యాక్చువల్లీ ద హెడ్స్ ఆఫ్ those are all executives. Always they think about the nation. The nation is protected by Ministry of Defense. రక్షణ శాఖ అనే దేశాన్ని మొత్తం కూడా కాపాడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఫోర్సెస్ ఆల్ ఆర్ ఎంప్లాయర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఎంప్లాయర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వ సైనికోద్యోగులుగా ఉంటారు. వీళ్ళు దేశాన్ని కాపాడతారు. దిస్ ఇస్ ద డిఫెన్స్ అండ్ ఫారిన్ అఫైర్స్. సో యాక్చువల్లీ విదేశాంగ విధానం అంటాం దీన్ని. తెలుగులో ఏమంటాం? విదేశాంగ విధానం అంటాం. అంటే ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గం ఏం చేస్తుందంటే దేశంలో రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటూ విదేశీ వ్యవహారాలు వన్ స్టేట్ హౌ actually the foreign affairs ministry is in front of our side. So actually the foreign affairs ministry, the employers of those are all think about the good international relations. And then the legislative functions. So actually the lawmakers at the time of their making they take the advice of executives. అంటే శాసనసభలు చేసే శాసనాల్లో తప్పకుండా కార్యనిర్వాహక వర్గమే శాసనాలు రూపొందిస్తుంది. ద ఆల్ లెజిస్లేచర్స్ ద లెజిస్లేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హూ ప్రిపేర్ ద లాస్. సో యాక్చువల్లీ ద పొలిటీషియన్స్ ఆల్ ఆర్ not well educated. So nowadays the educators all are entered the politics. So once upon a time the well educated do not interest the politics side. So now present well educated are joined the politics. So now present they have some knowledge for their side. So once upon a time the politician side no knowledge. At the time the executives all are makers of the law. The executives are all composed by the laws. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకప్పుడు శాసనాలు చేసేటువంటి శాసనసభల్లో ఎడ్యుకేట్ అయినటువంటి పొలిటీషియన్స్ ఉండేవాళ్ళు కావదు. కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ప్రిపేర్ చేసి లాస్ ఈ లెజిస్లేచర్స్కి సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళు. ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్. ఇప్పుడు కూడా మనం ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. For example, the financial experts, they prepare the financial sources, and also in various departments the experts is there. They give their advices to legislature. అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో మేధావులు ఉంటారు. వాళ్ళే మరి ఈ శాసనసభల్లో ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వ నేతలకి కావాల్సిన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తుంటారు. ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని. అంతే కదా, రైట్. అండ్ దెన్ ద
So actually the financial functions, the Ministry of Finance, so actually the economist is there in that side. So actually the budget is prepared by those who prepare the budget, they prepare the budget. అంటే దేశానికి కావాల్సిన ఆర్థిక వ్యవహారాలు మొత్తం కూడా ఆర్థిక నిపుణులు మాత్రమే కంపోజ్ చేస్తారు. దాన్ని సభలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ద ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ are prepared by the Department of Finance, and then the judicial functions of executives. So actually న్యాయ విధులు అంట. So if any legislatures ask any advice at the time of law implementation, at the time they take the advice of Department of Judiciary. It also one of the మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. న్యాయశాఖ విధులు కూడా దీనికి ఉన్నాయి. తర్వాత వెల్ఫేర్. సో ఆల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్. మనందరికీ తెలుసు ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా ఆలోచిస్తాయంటే మేము ఎప్పుడు గెలవాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ బేస్లోనే ఆలోచిస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ అఫీషియల్స్ని గవర్నమెంట్ ఆస్క్ వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏం చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ ఉంటుందంటే ఎట్ ద టైమ్ దే కంపోజ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు గెలుస్తారు అని వీళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి ద వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆల్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. అంతే కదా. కాబట్టి ఈరోజు మనం ప్రభుత్వ నాయకులు ఇల్లిటరేట్లు అయినా కానీ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఇట్స్ కంపల్సరీ గివ్ big support to the legislatures. Okay, right.